Namaskar Odisha, Bande Utkala Janani. I would like to begin quoting 4 lines of Swabhava Kavi Gangadhar Meher. Matrubhumi matrubhasare mamata chahude janami nahi taku jebe gyani ganare ganiba agyani rahibe kahi. A land where spirituality and nature unite for a soulful experience, where history whispers through ancient temples is my state of Odisha. A warm afternoon to all the honorable, respected dignitaries and everyone present here. I, Samikhya Tripathi, student of Madhusudan Law University, feel privileged to be a part of Bisso Odia Bhasa Sammelani, where as a youth of today, I can share my vision for Odisha at 2036, a space for tomorrow. Decades of struggle led to the emergence of our Odisha on 1st April of 1936. Since last 2 decades, Odisha has witnessed a rapid development in all the sectors with the due effort of our government, which aspires for sustainable development and transformative change. As a youth of today, I beyond a new and empowered Odisha by 2036, where I feel that in food sector, Odisha is an agrarian economy, where I believe our government through millet missions, state food security scheme and many others have tried to promote it. By 2036, I envision that from farm to fork, Odisha would adopt the precision agricultural techniques, AI-driven farming systems, drones to ensure crop monitoring with diversification of agricultural land, rise of organic and sustainable farming. By 2036, we will witness the establishment of more food processing units and agri-business clusters where our government through subsidies, infrastructure development by collaboration with industrial association will enforce the stringent standards of food hygiene aimed at promoting our sustainable agriculture and food security. House is a dream of every man. Odisha has always paid attention towards it through various schemes like Moghar Abhiyan and others. By 2036, I expect Odisha will focus on developing smart and sustainable cities, promoting green building practices, renewable energy resource, integrating smart technologies for resource management. By 2036, I expect Odisha to provide every person safe, affordable, and dignified housing and prioritize slum dwellers as well. Odisha has become a hub for education. There are universities, national institutes, degree colleges, culture universities, and many others. The multi-pronged push for quality human resource, infrastructure, and institution development and governance through more school, more college Abhiyan, Odisha Adarsh Vidyalaya has been very effective. By 2036, I believe there would be an inclusive education for all. There would be an integration of artificial intelligence and virtual reality into education, and focus would be on skill-based learning to meet the demands of a changing job market. I envision that efforts will be made to integrate Odisha's rich cultural heritage into education systems. There will be more adequate infrastructures and all the expense programs with proper well-profiled libraries and the international collaborations and exposure of students to diverse perspective. I believe school would become the centers of excellence, nurturing the creatives as well, and thus the employment would rise and poverty would be eradicated. In health, I proudly say my Odisha is a role model. It has proved itself through COVID and even other programs. The government of Odisha through Mamta scheme, which is Swasthya Kalyan Yojana, and others have tried to provide the quality in preventive and curative health services. By 2036, I envision Odisha to achieve universal health coverage by expansion of more medicals, employing more doctors, and by levying digital health technologies, providing proper medicines, advanced medical equipment to prevent disease and prioritize
society's health and ensure holistic well-being and sanitation. From being the architects of society to making indispensable contribution to development, the women of Odisha have always proved themselves. And by 2036, I envision a Odisha where no agriculture will remain, where women will be uneducated. In sports, my Odisha will be more enthusiastic to promote it through various programs, and through science and technologies also will be improving in my Odisha by 2036. Disaster management, my Odisha has always proved itself, and by 2036, I believe Odisha will improve more in it. And in religion also, where we are known for its Jagannath culture, we will be improving more, and our religious diversity will be known for its individual well-being, social cohesion, and sustainable development. Along with it, the tourism sector shall also develop in Odisha as well as the industries. We know in judicial system, justice delayed is justice denied, and I expect my judicial system of 2036 Odisha will be more prone, and there would be specialized courts, emphasis on area methods, and efforts will be made to promote transparency and accountability even in cloth sectors. Before I conclude, I would like to say that in year 2036, my dream of Odisha will not just be a state of progress, but a beacon of innovation, and will witness a holistic development. And before I conclude, a few lines for my Odisha. व्यक्त बारिधिर विशाल बेलाभूमि कनकमयी कननिका कीर्ति कराटिनी गुरु गंभीर तनाजिता तथा सस्य सामल समातुलकु नै गठित एही मोर क्षम्य उत्कल सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद समीक्षा। आपणकर समीक्षा रे आमे अभिभूत प्रभावित एवं से स्वप्न की स्वप्न जहाँ सिंहरण न खेलाई दिए आपण सिंहरण खेलाई। बहुत बहुत धन्यवाद। एथर शुणा सौम्या पट्टनायक रेवेन्सा यूनिवर्सिटी द्वितीय वर्षर छात्री। सौम्या आसतु। आपण समस्तंकु नमस्कार। Respected dignitaries and everyone present here, a very good afternoon. मु मोर सारा जीवन इंग्रजी मीडियम रे पढ़ी की निज एजुकेशन कंप्लीट करिछि, तो सेति पे जदि ओडिया कहला बेले किछिटा त्रुटि रहि जिवो पूर्वरु क्षमा मागी दउछि। तथापि आमे जानु छे भाषा ही भविष्यत आ ओडिया बोली गर्व जदि करूछि चेष्टा करिवि जेते हे परिबो ओडिया रे ही कहबा पई। जेतेबेले मु आजिर कनक्लेव रो टॉपिक ता देखिली ओडिशा 2036 a space for tomorrow, मु प्रथमतः निजको पचारली what should be our aspirations as an Odia, as a youth, as a girl, as a student of economics, and most importantly as a youth on whose shoulder the responsibility lies to move ahead, to make all those dreams into reality. मु जे कहिबी सत कथाटा तो जेतबे इत्ते बड़ जिनसटा भाबिली कि इत्ते बड़ दायित्व आमरी शोल्डर्स रे रहुछि, गोटी मोमेंट पाई भी इंटिमिडेट फील करिलिनी, डरिलिनी। कारण मु सेई पिला जे स्कूल रे पढ़ी की आसीछि कि भल पाठ पढ़िबी, कला घोड़ा रे चढ़िबी, मधुबाबू सह लढ़िबी। मु केबे भी मु सबु बेले उच्च आकांक्षा ही रखिबी। माय ड्रीम्स कैन नेवर बी स्मॉल, एंड therefore I understand that today as a state we stand at crossroads. गोटे पटे हमर एक प्रकार जर्नी रही, एक प्रकार मूवमेंट रही, जोठी हमें वी हैव ट्रांजिशन फ्रॉम अ फेज जतबे ओडिसा को कनेक्ट करा होतला पॉवर्टी अमिट्स प्लेंटी रू we are today the #1 state in food security. We have come a long way. Kintu say somewhere I also understand that there is a long way to go. And here are some of the points how I would like to envision the Odisha of my dreams in 2036. First of all, I understand that we have a huge demographic dividend. When Odisha reaches 100 years of its existence, we will be an exceptionally young state with a median age of only 30 years. Setebele
आई थिंक आम से समय आमर फोकसटा एया रहा कथा कि आम आम यूथ को कौ भाव आग को लेकिन स्किलिंग रिस्किलिंग एवं अपस्किल करें सो दैट से लेबर मार्केट रो चेंजिंग डायनामिक्स को देखिकी आग को जाकि जॉब मार्केट रे निजर पोजिशन करें एंड बाय यूथ आई डोंट जस्ट मीन यूनिवर्सिटीज रे पढ़ुवा यूथ जो मैंने एजुकेशन रो बेनिफिट नहीं पारुछंती आई आल्सो मीन द ट्राइबल यूथ आई आल्सो मीन द यूथ फ्रॉम द डिसएडवांटेज सेक्शन I also mean the youth who is engaged in agrarian labor. I also mean the youth who is working in the brick kiln. I need to bring all of them together and ame agu ku jai ki gote inclusive Odisha gote inclusive strategy ra saha agu ku jiba eya hochi mor swapna ro Odisha. The second thing I would want to talk about is education. Amo literacy rates bahut agu ku jai chi, amo dropout rates bahut khasi chi. किंतु आई वांट जेतबे आमे ओडिशा 2036 देखुछे आमे देखिबा कि हाउ डू वी परसीव एजुकेशन एज अ पासपोर्ट टू सक्सेस और एज एन ऑब्लिगेशन टू सर्व कारण फिजिकल कैपिटल गोटे दिन में बनै दे होई जिवो किंतु मोरल कैपिटल को बहुत समय लागेबो एंड आई थिंक इट इज टाइम दैट वी बिल्ड द मोरल कैपिटल फॉर आवर पीपल राइट नाउ. On the third important basis I would like to talk about is आमे देखि पारि छि हम हेल्थ केयर सेक्टर रे कोन लैक्यूना रही छि कोन लूपहोल रही छि एंड सेथि पे ए आम पई आगामी दिन रे एह रही परिबो हमर गोटी गोल कि हम हेल्थ केयर सेक्टर को आमे आगो को केमिति नै जिबा ताको केमिति रोबस्ट बनेबा ताको केमिति डिसेंट्रलाइज करबा ताको केमिति प्रत्येकटी रिमोट एरिया जाई भी पहुंचै दे परिबा एटा रहितला मोर थर्ड इंपोर्टेंट पार्ट. And the fourth important thing I would want to talk about is, ame jani che we are presently in a era where we are going to face the future of work in the context of fourth industrial revolution, and AI, machine learning and science and technology are going to be the drivers of change. A moment re I think our biggest achievement will be जदि आमे हमर डिजिटल डिवाइड को रिड्यूस कर दे परिबा आमे इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी को इंटरनेट क्वालिटी को आगु को नै कि लोकन को पाखरे पहुंचाई दे परिबा एटा रही परिबा हम पई गोटे बिगेस्ट अचीवमेंट बिकॉज़ जदि आमे इंटरनेट को पहुंचाई दे पारुछे आमे लोकन को पाखरे पावर आनी दे पारुछे. तापरे द फोर्थ important thing I would like to talk about is the female labor force participation. Our SHG groups have done a wonderful job. I think our foundation has already been built in this regard. किंतु एबे टाइम आसुछि कि आमे ए जिंस को आगे नहीं सेमानन को माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बनेबा तांको स्किल्स को आगो को आनेबा ओडिसा रे गोटे जॉब जनरेशन गोटे जॉब क्रिएशन गोटे एंटरप्रेन्योरशिप रो लहर आनी की रखिबा सो दैट हमर समस्ते छात्र छात्री हुंतु द यूथ हुंतु आगो को जाय कि गोटे जॉब क्रिएशन रे गोटे स्टार्टअप कल्चर रे एंगेज हुंतु. किंतु ए सब स्वप्न सह मु एटा बिलीव को चाहेनी कि ऑल ऑफ दिस वी हैव टू डू इन अ सस्टेनेबल वे बिकॉज काली की we don't want कि our next generation someone like Greta Thunberg comes and says how dare you do this to my environment. So I think we have to do all of this keeping in mind the impacts of climate change. एमती कहवा को गले तो बहुत गुड़े जिनस अच्छी आई एम श्योर आम स्पीकर्स माने बहुत किछि कहि थिबे रिगार्डिंग दिस सेमानकर कथा अनुसार जेमती wherever we want Odisha to be, wherever we wish Odisha to be, I would remind my youth friends here that where Odisha will be depends on you and me, and so this is the effort that you and I have to take. So as they say, the journey of 1,000 miles begins with a single step. So I think it is you and I who have to make this step ahead. मु स्कूल रे उत्कल भारती कुंतला कुमारी सावत को गोटे कविता टी पढ़ी थी वन फूल उद्यान कुसुम से लिखाई कि वन फूलटी बणरे फुटी निजर बास विस्तारिला किंतु केही ताहाकु जानि पारिलेनी. चिंता करिली कि कौन ओडिशा भी से वन फूल परी इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट ही रही जिवो. मन भितर दृढ़ शब्द रे आसिला ना. I think it is time we unravel this mystery before the entire world and show to the entire world who Odias really are. Thank you.
बंधुगण 2036 स्वर्णिममय होवाई जाऊँचे एक कथार प्रतिश्रुति आज मंचर मिलूँ सत किंतु दुई भौणी परस्पर निज निजस्व कथा को रखिले एबे एकाठी एका स्वर रे निज मनर कथा को एवं एठारे उपस्थित थिबा प्रत्येकटी नारी शक्तिंकर कथा को रखिया जाउछन्ति। अनुरोध करबी नारी शक्तिर ओडिशा हो भविष्यतमुखी ओडिशा हो स्वर्णिम ओडिशा हो ए प्रतिश्रुति आमे समस्त नबा एवं करताली दे आज रे समस्त काम को संवर्धित करबा। नमस्कार आज्ञा ओडिशा माटीर झियो मु ओडिया को नहीं गर्व करे मु कथारे अछि उच्च हवा को कर जेबे आशा उच्च कर आग निज मातृभाषा मु चाहूँगी ओडिशा माटीर झीए होइतिबारे आमे ग्लोबल ओडिया दरकार हेले इंग्रजी कहबो किंतु निज ओडिशा भाषार मान मर्यादा आ महत्व को सबु बेले आगे रखिबु। आम पई प्रथमे आमे ओडिया आ जोटिक जिबु आमे निजको गोटे ओडिया बेली गर्वित अनुभव करिबु। मु ओडिशा माटीर झियो मु जुआडे जाए किंतु सबु क्षेत्र रे मु मो ओडिया को प्राधान्य देबी आ ओडिशा को सबले ऊपर रखिबी आ चेष्टा करिबी सारा दुनिया रे सारा भारत रे ओडिशार ना सबले प्रथम रहू और ओडिया लैंग्वेज सबले जय जगत रहू। धन्यवाद धन्यवाद। जेमिति कुहा गला कि ए सबु जहाँ भी हमर ए जहाँ भी आमर सब विचार रही कि आम केमी ओडिशा को आगू नहीं जावा ए सबू सेते ही हो पार जिते आम ओडिशा प्रति निजर आइडेंटिटी प्रति निजर प्राउड ओडिया आइडेंटिटी को नहीं कि आगू को बढ़िबा जिते आम जानिबा कि भाषा ही आमर भविष्य। धन्यवाद।